അപ്പൊ ഒരു തൃശ്ശൂർക്കാരിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയൂ. I am very glad that Thrissur is celebrating my achievement. Yes, of I was course. pretty cool and silent about it, but I'm really, really happy that Thrissur is taking pride in my achievement. And I'm happy. I'm humbled. Actually speaking, I'm really humbled. അപ്പം സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ ഇന്ത്യ മൊത്തം കറങ്ങി അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് എൻ അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ്. സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ ഇന്ത്യ കറങ്ങി എന്നുള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു യാത്ര ആയിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് ആൻഡ് നോ. യെസ്, ബിക്കോസ് ദിസ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ദ പ്ലാനിങ് ഫോർ so many years, and actually the real blueprint for this trip was for 2025 after my PhD gets over. That was going to be a gift to myself. 2025 ഇലാബറേറ്റ് 90 days എടുത്തിട്ട് വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് തന്നെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ things just happened in such a way in 2024. I was like, let's do it. No more waiting. There's no point. Let's go for it. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. Now, if you ask me how did this come, because that's the most common question that comes. This actually is my dad's dream. കന്യാകുമാരി കശ്മീർ ബുള്ളറ്റിൽ ട്രിപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അച്ഛൻ അത് പറയുമ്പോൾ അപ്പം ഞാനുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പറയില്ലേ, ആ പാവം അത് matlab he couldn't fulfill it. Then life happened. I was working. There is no time. എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു. But there's no time. When you're working, there's no time. So like that. So some things happened in such a way in September end. Like my PhD viva was supposed to happen in October. So I had planned nothing for October. The whole month I had kept free for the viva. September 29th is when I'm getting the news that Viva has been pushed to December. Oh. Okay, so I had 1 month where nothing was put. And October 2nd was my dad's birthday. Alright, I'm like, okay, I have 1 month, I have the vehicle with me. One day, book ചെയ്തിട്ട് 6 മാസത്തെ waiting ഉണ്ട്. For some reason, it came within 1.5 months. So one day വന്നു, നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു, and I'm like, okay, let's go for it. Let's do it. But that doesn't mean that I wasn't, that blueprint was already there, but it was for the next year. ഞാൻ വിചാരിച്ചതൊന്നല്ല ചെയ്ത്, but ഞാൻ ചെയ്തു. ഇനി elaborately, God willing, I will do it once more, with the time, with the space. കാരണം പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ it was not a solo trip. ഫ്രണ്ട്സോട് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഫുൾ ലെങ്ത്തിന് ആർക്കും അത്രയും ടൈം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഹൂ ക്യാൻ ബി വിത്ത് മീ ഫോർ വാട്ട് സ്ലോട്ട്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ we were in the planning process for 2025. പക്ഷേ because the situations happened like that, I was like, okay, fine, let's go, let's do it. And that is how this actually happened. And whatever happens for the good nu parayile, that is why I said this actually happened for the good. Had I gone with all my friends, would I be sitting here in front of you? Would you be celebrating me the way it is being celebrated? No. Whatever happens for the good. I am a big believer in that. So thanks to everybody, thanks to God, thanks to my friends, thanks to my family. Places you covered. 19 states, 3 union territories, 73 days. Other running days are, I think, around 67. Like, I have taken rest, no? So non-running days are also there. So running days, I think it is that much. And 14,700 and odd kilometers. ആ ഫൈനൽ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ സമയം എടുത്തോ ഇത് കുറച്ചൊന്ന്? ഓക്കെ, I tell you, I came back at night. I think around 9:30 or 10 o'clock is when I'm reaching back home. Okay, എടുത്ത് I went up. Thank God. No, the comfort of coming back to your home, your own bed, your own bathroom, your own food, that is a different thing. So all that was like, innu kadannorgam, all that was there. I had a good night's sleep. I woke up in the morning with a smile, and I was like, was it a dream? Did I dream? And then I turned and I looked, my bag of shoes was there. I was like, oh, it's not a dream, I actually did it. Super. That is when it actually sunk in. Yes, first aroda parne. See, I had a group of friends. They were with me throughout. All right, so they definitely knew it. Then my immediate neighbor, she also knew that I have gone, but
rest, nothing. So I messaged her that I am here. Then in a coded way, I told my mom I'm back home. She knew that I was not at home, and she knew that I was doing something, riding, driving something somewhere. She didn't know the entire extent of it. അപ്പം അമ്മേനോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് വാസ് റൗണ്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഐ ഡിൻറ്റ് ഇൻഫോം എനിത്തിങ് ടു എനിബഡി ബിക്കോസ് ദ എൻറ്റയർ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഐ ഹാഡ് നോട്ട് ടോൾഡ് മൈ മദർ. ആദ്യം ആസ് യൂഷ്വൽ ഒരു നോട്ടം കിട്ടി. ഐ വാസ് തന്തൂരി ചിക്കൻ റൈറ്റ് ദേ. ആൻഡ് ലൈക്ക് എന്താ മോളെ, okay, that was a pause. That was a pause. And then she said, your dad would have been very proud of you. I am very proud of you. I'm so happy you are back. നിനക്ക് വല്ലതും പറ്റിയോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അമ്മ. Are you okay? I'm like, I'm perfectly fine അമ്മ. She says, എന്നാലും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോയായിരുന്നു. The reason why I didn't tell my mother is because she is very fragile and it is following doctor's prescription. Like, we have been asked to keep her protected from, anything that will cause her anxiety. So that... How old she is? She's 76 right now. Right? Now it is like, oof, amme arnju. Now I can tell anybody. അല്ല ഇതിപ്പോ ആദ്യത്തെ തവണയാണോ ന്യൂസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല. സോ ആ സ്റ്റോറി എന്താണ്? ഇല്ല, ഞാൻ ആദ്യം ബൈക്ക് എടുത്ത് പോയപ്പോഴും തിരിച്ചു വന്നിട്ടാണ് അമ്മ ഇത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ അമ്മ വാസ് ലൈക്ക്, ഇതുണ്ടാണോ താഴെ കിടന്ന് ബൈക്ക് ചുറ്റി ചേർന്നെന്ന് ചോദിച്ചു. അതെപ്പോഴായിരുന്നു? ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ 2013, so some 12 years back. 10, 12, those many years back. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇവിടുന്ന് അവിടെ വരെ. ഐ വെന്റ് ടു Manali. From Manali, I had a bike and I did the entire circuit and I came back. Then the second time again, I took a bike from Delhi, then Srinagar, the entire circuit I did it. At the Kainit, I took a 4-wheeler and then we explored Zanskar. So, that happened. Pinna locally, that takes time, no? Appa athram time illiyatappo ivide okka drive cheyum locally whatever is available. How much the time permits, ആ ടൈമിൽ എന്ത് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, എന്ത് കാണാൻ പറ്റുമോ, എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ടൈം പെർമിറ്റിംഗ് ഐ ട്രൈ ടു ഡു ദാറ്റ്. സോ എന്തൊക്കെ ഡിസ്കവർ ചെയ്തു ഈ ടൈമിൽ? Quite a lot. It's not just the four-wheeling. I have done a lot of high altitude trekking, climbing, hiking. At one point, once the Himalayan bug hits you, then it is like if you don't get that fix every year, I think അത് അനുഭവിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. വിളിക്കും. That mountain calling is a very real thing. And ആ കാലത്ത് എൻ്റെ friends, they used to call me mountain goat. They would be like, എവിടെയാ വീണ്ടും ഹിമാലയത്തിൽ കയറിയോ? So it used to be like that. But I'm not a Himalayan whatever. I'm a beach baby. That's a different thing. But then, when the mountains bite you, they bite you in a big way. So I had to actually go. Yeah, the entire country for that matter. It is so vast, vivid, beautiful, stunning. I mean, chala സ്ഥലത്തൊക്കെ എത്തിയിട്ട് ഇത് ഈ ഭൂലോകത്ത് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ്. നോട്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇസ് ദിസ് ബ്ലഡി ഓൺ എർത്ത്? ചില സമയത്ത് ഐ ഫെൽറ്റ് മാർസിന്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനൊക്കെ കണ്ടിട്ട്, അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ടു സീ ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഓൺ ഐസ് and say that no, this exists. I'm like, how many people know this exists here? And you are lucky. I'm very lucky. Luck doesn't always play. You have to get out. You have to, there's somebody has to drive. So yeah, luck plays a role, but rest you also have to work. A comfort zone in the പുറത്ത് കടക്കണം. വേണം അത് വേണം. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺ ദ വീൽസ് ആണല്ലോ എത്ര നോക്കിയാലും. നമ്മുടെ റോഡ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിലെ റോഡ് കാണുമ്പോ ഈ ചോദ്യം എനിക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്? ബെസ്റ്റ് റോഡ്സ്, I'll go with the worst roads first. Maharashtra, Gujarat. Oof. Ladakh I'm not even touching because there are no roads. But otherwise, claimed roads, this. Most beautiful roads,
Punjab, Tamil Nadu, Andhra, spectacular. Spectacular. Most pleasantly surprised roads, Madhya Pradesh, Orissa. I did not expect the roads to be so good. They were really good. Oh. Orissa, one of the states where I had very bad experience, but the road scenery spectacular. Most underrated state in the terms of tourism, if I feel, or exploration is Andhra Pradesh. It is gorgeous. It is really gorgeous. Like, keeping our state aside, Kerala is Kerala. Okay, nothing beats Kerala. Nothing beats its beauty. Nothing beats its food. Kerala is like, my first moment of wow came at Kannur. Oh, that longest drivable beach. When I got into that beach and I was driving on the beach, I was like, awesome! Is this what is awaiting me? I was like, yay! And then, that was the first yay moment that came for me in this trip. Okay, so that Kannur, definitely. These bad roads, Maharashtra, Gujarat, oh, horrible. Chhattisgarh, ayyo. നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇനി എനിക്ക് കുലുങ്ങാൻ വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ ഹവ് ഡൺ ഇറ്റ്. ഐ എം ഷേക്കൺ ഫോർ ദ ഡേ. ഐ എം ഓൾ ഷേക്കൺ അപ്പ്. ഐ കെ നോട്ട് ഷേക്ക് എനിമോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തിയത് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ്. ഇനി വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ ലഡാക്ക് ഈസ് ആൻ അനദർ ബോൾ ഗെയിം ഓൾ ടുഗെദർ. സോ ഐ എം നോട്ട് ഈവൻ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. ബട്ട് ഇഫ് ഐ എം ടു കമ്പയർ ദ ലഡാക്ക് വിച്ച് ഐ വെന്റ് ഫസ്റ്റ്, അതും ബൈക്കിൽ, അതും ഇതും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത, ഓഹ്, വാട്ട് റോഡ്സ്, what scenery, new areas have been opened up. പാങ്കോങ്ങിലേക്ക് 4-lane റോഡാണ്. അത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ നിന്നിട്ടാണ് ബൈക്കിൽ അത് ഓടിപ്പിച്ചത്. കാരണം റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുന്തുമില്ല. ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് സോ മച്ച് ദിസ് തിങ്. നിന്നിട്ടാണ് ആ ഫുൾ സർക്യൂട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഐ വാസ് ലൈക്ക്, ഇതൊക്കെ സ്വർഗം. 4-way ലിറ്ററലി. ഉംലിംഗിലേക്കുള്ള വഴി പോലും, ലൈക്ക് ദ climb up, it's difficult. പക്ഷെ ഹാൻലെ വരെ, ഹാൻലെ is another place. 3 പ്രാവശ്യം ഞാൻ പെർമിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. and I have not been able to go there. This time I am പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവമേ ഈ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഹാൻലെ നടക്കണേ, ഈ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഹാൻലെ നടക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. ദൈവം ഈ ട്രിപ്പ് എല്ലാം കാത്തു. എവറിത്തിങ്, ഫുഡ്, പീപ്പിൾ. I have a home to go to in at least 10 states in this country. Oh, wow. They were homestay people. They don't have to keep a track of you after you have left them. But, that little bit of time that I got with them, they were so proud that, a girl is doing it on her own, alone. തിരിച്ച് വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഐ ഗോട്ട് എ മെസ്സേജ്, മാഡം കിധർ പहुंचे. ദാറ്റ് വാസ് ദി മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ഐ യൂസ് ടു ഗെറ്റ്, മാഡം കിധർ पहुंचे, तो आप ठीक हो. these were the only 2 messages I used to get. So I have a home to go through. And then now they are like, आराम से आना हमारे साथ रहने के लिए, like come and stay with us, don't run, come and stay. And I actually want to do that. I want to go and explore just that place and eat more and see more and feel more, because so much of love is there. If you are the right way with the right set of people, so much of love is there. India is a very beautiful country. Orissa എന്നാലും അതും ഇതിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണല്ലോ. It is a commentary on the sad state of affair that our country is in. The poverty is so stark. The poverty stares you at your face. And all over the country, people have devised their own way of scamming and taking money out of people. But Orissa just went to another level altogether. That is just what happened. ഈ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ചാടിയിട്ട് ആക്സിഡന്റ് ആയി, ഇനി കാശ് തരൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. സോ ഇറ്റ് വാസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം ഞാൻ ദർ ഇസ് എ ലേക്ക്, ചിൽക്ക ലേക്കിൻ്റെ അവിടെ ബോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ഹെഡ് ബുക്ക്ഡ്. അപ്പോൾ ഐ അപ്രോച്ച് ചിൽക്ക ലേക്ക്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ദ നൈറ്റ്, ഇട്ട് പകൽ നടക്കണ സംഭവം കേട്ടോ. സോ മോർണിംഗ് ഐ ബുക്ക് ഫോർ ദിസ് തിങ്. സോ ദർ വാസ് ദിസ് ബൈക്ക് പേഴ്സൺ ഹു വാസ് ഫോളോയിങ് മീ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2, എന്നിട്ട് വണ്ടിയിൽ വന്ന് തട്ടലൊക്കെ ആയി. എന്നിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കും, വൈ ആർ ദേ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്? ഐ സ്ലോ ഡൗൺ, ബട്ട്
something told me this is not right. I sped up, I went. The minute I entered the government boating whatever, these people went off, and I was like, those people were trying to rob me, call the police, whatever, and they were like, no madam, वैसा नहीं है, वो है ना ബോട്ടിംഗ് के लिए ക്യാൻവാസ് कर रहे हैं ऐसा वैसा, इधर से ഉത്തരേंगे, मतलब ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചാൽ മതി, അപ്പോൾ ദേ വിൽ നോട്ട് ബോദർ യു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ 2000 ആണെങ്കിൽ അവരുടെ 4000 whatever. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതായിരുന്നു. സോ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദ bikers are chasing you for this, but imagine you, if you don't have that knowledge. എനിക്ക് ഒരു 10 ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആ നേരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായി. ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് okay, when boating and all, avada vera scam നടന്നു. Anyways, leave that. Then when I got out, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ 2 കിലോമീറ്റർ പോകുമ്പോൾ somebody is, chasing you and telling you this. So I was like no. കുറച്ച് then 2 പ്രാവശ്യം നിന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിന്നില്ല. കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ it's a big lake, biggest fresh water in the country. So that കുറച്ച് പോയപ്പോൾ there were people standing. ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരം, ആൾവാസം ഇല്ലാത്തത്. ആൻഡ് ഐ സംഹൗ ഹാഡ് ദ ഫീലിംഗ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ ദ ഗുഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ ബോട്ടിംഗ്. അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരാൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റോഡിന്റെ നടുക്ക് മറിഞ്ഞു. ഐ സ്വേഡഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇവേഡ് ചെയ്തിട്ട് ഐ ടുക്ക് ഓഫ്. ആ ഇവേഡ് ചെയ്ത് പോയത് ഇവര് ബൈക്കിൽ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തു. ഐ തിങ്ക് അറൌണ്ട് 5-6 minutes that chase happened. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ഫോർ ബോട്ടിംഗ്, അയാൾ മുമ്പിലേക്ക് ചാടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് ദിസ് ബൈക്കേഴ്സ് ഓൾസോ ദേ ഓവർടുക്ക്. ബൈക്കിന്റെ എന്റെ വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ സിഗ്സാഗ് ചെയ്തോണ്ട് ദ തിങ് വാസ് ക്രിയേറ്റ് ആൻ ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് ഡ്രോ ദ മണി ഔട്ട്. ബട്ട് ഐ വാസ് ലൈക്ക് നോ, ആൾവാസം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഐ എം നോട്ട് ഗിവിംഗ് ക്യാച്ച്. ആൻഡ് ഐ വെന്റ് ഒരു വില്ലേജ് സംതിങ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ പ്ലേസ്, സാത്പാട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. there I reached, I stopped and I was like kya hai. Then is when I confront ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കയ്യിൽ പെപ്പർ സ്പ്രേയും മറ്റേ I keep a stick in a hand, മെറ്റൽ റോഡ്, അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട്. ദെൻ തൂത്തു മേമ നല്ല ഒച്ച, അത് ഇത് തട്ടി മട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇതായി. അപ്പത്തേക്ക് അവിടെ നിന്നിരുന്ന അത് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, വയസ്സായ മനുഷ്യൻ, ഹീ കേം ഓവർ ആൻഡ് ക്യാ ഹെ മെന്നെ പോലെ ഏസെ ഈ കർത്തേ വോ കർത്തേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ആ ഗാങ് ആണെന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് അറിയായിരുന്നു. അയാളുടെ 2 മക്കൾ ഹു ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദം, അവർ വന്ന് പിന്നെ ലോക്കലൈറ്റ്സ് ആണ് എന്നെ അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. And that whatever happened, I don't think that it happened because I'm a woman. ആ ഒരു ആംഗിൾ ഐ എം നോട്ട് പ്ലേയിങ്. They would have jumped in front of any vehicle. പക്ഷെ ഒരു പെണ്ണ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് അവർക്കൊരു ധൈര്യമായി. If it was a man who had swirled and went off, അവർ ചിലപ്പോൾ അത്ര ആ ചേസ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. ജമ്പിങ് വുഡ് ഹാവ് ഹാപ്പൻ, ചേസിങ് വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഹാപ്പൻ. You have to have more idea of not only the location or the geography where you are going, you should have an idea of the demography also. ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ടും നമുക്കൊരു ഫെയർ ഐഡിയ വേണം. Something will always surprise you, but you have to have that presence of mind to deal with it. ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് വന്നപ്പോ തോന്നിയോ ഞാൻ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ വന്നു? ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഈ ട്രിപ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല. തീർന്നു പോയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഐ എം ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ്, നെക്സ്റ്റ് ടൈം. that flutter has already started, hit the road again എന്നുള്ളത്. At energy levels, no. I have actually not felt a difference in the energy levels, but I have always felt a difference in the understanding, compassion levels. In the appreciation levels, അവിടെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും വ്യത്യാസം. Like me as a person, I'm never the same person after a trip. Never. I have only grown. Every trip teaches you something. Every trip opens your eyes to something, and you just come to realize how lucky you are, how lucky I am, to be able to do it, or to be able to experience it, to be able to get the love. Fortunately for me, I have evada chennalum, I always come back with a family. Like, I have a family to go back to, or they call me for Christmas, or they wish me on my birthday. From my first trip, like my guides and all, they are still friends. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലഡാക്കിൽ പോകുമ്പോൾ I don't stay in a hotel. If, like, I will book a hotel, but the minute my former guides or, the drivers, they come to know, they will come and pick me up from the hotel and they will take me off. So
it happens like this trip actually I went and visited two of the families of the drivers with whom I used to travel. They passed away during COVID. So അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. I went and visited their families. They were so happy to see me again, and they were so overwhelmed that I would do that. Panamic, it is like God forsaken somewhere. Hare madam, aap itne dur aaye. That was like, how could I not go? They are the people who have given me the confidence of doing this. Confidence doesn't happen overnight. Itrem kalam cheyda journey has added to me and given me that confidence to do it. Please don't blindly jump into anything. Please study the routes. Please have an idea of where you are going. Please have an idea of the terrain in which you are driving. Google auntie has taken me to places I cannot tell you. I had not planned. But if you don't have a sense of direction, and if you don't have a sense of location, you will very easily get lost. So you need to know where you are going. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള ട്രിപ്സ് പലതും നടത്തിയത് കൊണ്ട് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലേ? Definitely. ആ കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നത് because you have a rough idea of what. പിന്നെ ആ map every day I'm like, where am I going എന്നുള്ളത്. Routes, there is diversion, there is road work, there is riot happening, there is climatic changes, everything is happening. Like Ladakh, there was landslide, the main road was closed, I had to go through somewhere, they said follow the tracks. What do you mean? So like things like, but you have to have a sense of direction of where you're going. I think you will get lost. You need to know the terrain. Is your gadi prepared for it? Are you prepared for that trip? Are you wearing the right kind of clothes? Are you wearing the right kind of gear? Like, do you have the right shoes? I met guys who were in Hanle, Mallus, who were in Hanle. They had come there without a thermos. Please don't do such stupid things. They didn't have a socks. How can you do that? Please, no, this is foolishness. When you are going to Ladakh, you know it is bloody minus degrees. Why would you do that? You shouldn't do that. It is good to be adventurous, but please don't be foolish. You should know the terrain. You should respect the terrain. You should respect the people. Only if you respect the people will respect you back. So what's next? The whole world. The whole world. Okay, അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു ബ്രേക്ക് മാത്രമാണ് എത്ര ദിവസം ചോദിക്കണ്ടോ? I am chained right now because of my PhD work. The minute it is over, I'm flying. എന്താണ് PhD ചെയ്യുന്നത്? Psychology ലാണ്. I am a
psychologist. I am doing my PhD in counseling psychology. And ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 8 കൊല്ലമായിട്ട് psychology practice ചെയ്യാണ്. But this is not my first career or job. I was in the share market before this. So this is a shift. Which has Total happened. shift. Total. I started off as a teacher. I mean, over here because 1999 that is the only job available. So that happened. ഒരു കൊല്ലം പഠിപ്പിച്ചോട് കൂടി എനിക്ക് മനസ്സിലായി teaching is not meant for me. I was a good teacher. Children liked it, but answer papers കണ്ടോട് കൂടി I will be in a jail for murder somewhere, I thought. അപ്പോൾ ടീച്ചിങ് അതോട് കൂടി വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കോർപ്പറേറ്റിൽ പോയി. Thrived in the corporate sector for 19 years. 19 years കഴിഞ്ഞിട്ട് then is when came to here because I liked it. And people would say, talking to you makes us feel light. And എന്നാ പിന്നെ ഇത് നോക്കാന്ന് വെച്ചു. Okay. Now that So ഇപ്പൊ ഇതിലാണ് അങ്ങനെ പറയാം. ഇപ്പൊ ഇതിലാണ്. ഇനിയിപ്പോ എല്ലാരും like, why are you here? Go do something in travel. I'm like, yesterday somebody said, start a travel agency. പറഞ്ഞു ഇത്രയും ഉള്ളത് പോരാണ്ടാണോ ഇനി എൻ്റെ വേണ്ട. I am very nice where I am. I'm very happy doing whatever I am doing right now because I feel I'm making a difference to people's lives. So that is a happy place to be. This trip was ton kanakina fun. This interview was ton kanakina fun. And I hope everybody hearing and seeing this also have ton kanakina fun. Oh, thank you. Thank you so much, dear.